Welcome all for today's Database Management System 1 online session number 37 of second semester BCA affiliated to Kuvempu University. So dear students, the today's topic of discussion is SQL, its background and basic structure. So this is very important thing when we speak about learning a database management system. And this SQL is very much needed for anyone who is going to work with the practical session of your Oracle or a DBMS lab there. So dear students, before going on to our today's SQL session there, let us have a short recap of our previous class there. So I think you all remember in our previous class we had understood the extended relational algebraic operations. So all the operations along with the extended relational algebraic operations, we have understood that one. So the learning objective of today's session is to understand the concept of SQL, its background and its basic structure, how it looks like. The session outcome is the student will be able to understand the concept of SQL. In that specifically he will be very clear about what do we mean by an SQL, what all the things a SQL has with its little bit background history when this SQL came into existence and with the basic structure of your SQL there. So now let us start with the basic structure of your SQL, that is let us have some little bit evolution or a history of your SQL there. So dear students, remember this one. The first question is, what do we mean by an SQL there? See, this SQL, it stands for Structured Query Language. Please make a note of this one. So you should all remember what an SQL stands for. It stands for Structured Query Language. It is the standard language for accessing the information from a database there. So whatever the database you have created, for example, you have an RDBMS package, for example, like Oracle or a MySQL, anything it may be, and you have created a lot of database tables in that. Now you want to access your data from those tables there. So if you want to access those data from your table, you need a medium of communication between your RDMS and your end user there. So for that, the medium what we normally use in your academic level is called as an SQL language, which stands for Structured Query Language. Therefore, we can call it is the standard language for accessing the information from a database there. So now let us have few more information related to this SQL there. See, this SQL, it is a case insensitive and a free format language. That means that if you are writing a keyword, if you are writing a phrase in an SQL, you don't need to worry whether you are writing in an uppercase or a lowercase there. So in any, it is a completely case insensitive language and it is having a very free format. You cannot find lot of rigidity when you are using an SQL with its syntax at its implementation level there. And enter commands interactively or in a script file. So SQL, this is basically you have a lot of commands in that. All are dealing with manipulation of your data, controlling of your data or defining your data. For all the things you have a lot of commands for that one. You need to use them in a most proper way, that's all. And even you can write an SQL scripts there in some particular embedded. SQL can be embedded in a lot of languages which are supporting with your databases there, and you can use that one. See, SQL statements can use multiple lines. That means you can write some queries which are really very complex or very bigger in size, and even you can have multiple lines of code for them. So each end statement will be with a semicolon there. If you write any SQL statement, it has to be terminated by a semicolon when you are using, for example, an Oracle database there, RDBMS package there. So now let us think on understand the history of your SQL. That is, when was this SQL came into existence? Do you have any versioning of this SQL there? So how it came into existing, those things let us have an information about that one. So first is, see, during 1970 there was a guy called as EF Codd, CODD Codd. He develops the relational database concept there. See, whatever the things you have learned now, those are all coming from your RDBMS, that is your relational database concept there. So those concepts were developed by a guy by EF Codd during 1970 there. From during 1974 to 1979, the system R with SQL, later it was called as an SQL, was created at an IBM research lab. So you can understand that the earlier name was SQL was SQL, SEQUEL, and it was used with the system R during 1974 to 1979.
Later, during 1979, Oracle markets the first relational database with SQL there. So Oracle was the company which is still now the leading database worker, the database mainframe which is going to work in the mainframes there. So they marketed the first relational database with your SQL during 1979. I think you have heard about this company called as an Oracle there. They work on your IBM systems, or it may be not specifically IBM, but it works on your RDBMS packages like Oracle, and they use this MySQL, SQL, and other languages there. So during 1981, the SQL/DS was first available with RDBMS system on your DOS VSE version there. So the operating system was DOS, and the first available RDBMS system was SQL/DS. It was available during 1981 there. So now we had little bit history of an SQL, from where it evolved and how it is going on. See, during 1986, the ANSI SQL standard was released. So this is the main thing. So the SQL was standardized by a body called as ANSI. So during 1989, 1992, 1999, 2003, 2006, 2008, we observed the major ANSI standard updates there. So currently SQL is supported by most major database vendors. Normally, if you take any of the, in academic level, wherever you go, you'll find the SQL coming from your all the RDBMS packages there. So that was a brief history of your SQL there. That is from starting from 1970 EF Cod, where he developed the relational database concepts, till the present, where we are having the current SQL there, which is working fine with lot of RDMS packages there. So now, dear students, let us understand some of the basic structure of an SQL there. See, this basic structure of an SQL expression consists of three important clauses there. You need to remember this. ಯಾವುದೇ ನೀವು SQL ಕ್ವೆರಿನ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ನಾರ್ಮಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, then from and where clauses. Select, from and where clauses. See, remember, this select is a mandatory clause. You have to use whenever you are using this one. Okay, so this where, it can be an optional clause also. So now let us see what is this select, what is this from, and what is this where clause is going to do there. Okay, so the first one is select clause. It lists the attributes to be copied, corresponds to the relational algebraic project there. So you want to copy some of the particular attributes as an output of an SQL query. At that time, whatever you are giving in beside to your select will be taken up. Second, from clause corresponds to the Cartesian product. That is, it lists the relations to be used there. So very simple thing there, very important thing there. The from clause, it corresponds to what? The Cartesian product. That is, if you want to perform any selection of any attributes there, you need to know from which relations you need to perform that one. For that listing of relationship, we use the from clause. And where clause corresponds to the selection predicate in the relational algebra. That is, you now know what all the attributes to be selected, and you are very clear that which are the relationships which are participating. Now you need to have some selection predicate criteria on the satisfaction of which you will be getting your output there. I think you have understood this one. So now let us see the basic structure of this typical query. See, a combination of select, where, and from clause can be called as a query there. Query means it's a command given to your RDBMS package for fetching your specific data there. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ A1 A2 ಅಪ್ ಟು AN ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ವೇರ್ P. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸು, ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ A1 A2 A3 ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ರಿಲೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರಿತೀವಿ. ಈ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಬರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಆರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಟೇಬಲ್. ನೀವು ಡೇಟಾನ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನಿಂದ ತೆಗಿತಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಅದ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಆರಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ದೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಫ್ರಮ್, ದೆನ್ ವೇರ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವೆರಿ. ದೆನ್ ವೇರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ಯೂಪಲ್ಸ್ ದೇರ್.
ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸಿ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ. ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ನಂಬರು, ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮು ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ 3 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇನ್ನೆರಡು ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ತಾನೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನು ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು SQL ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಅದನ್ನು SQL ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆರಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವೆರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಯಾವುದೋ ಒಂದೆರಡು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋನ್. ಅದರಿಂದ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಓನ್ಲಿ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆರಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು, ಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಯುವರ್ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇರ್. Okay, see the where clause corresponds to the selection predicate of the relational algebra. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಪಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಡ್ತೀರಲ್ವ, ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ಯೂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆ ಥರ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ನ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ದಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಆ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬರಿತೀವಲ್ವ, ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ? ನಮ್ಮ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವೆರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಏನಂತೇಳಿ, ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಲೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋನ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವಾಟ್? ಲೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೋನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬ್ರಾಂಚ್. ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚು? ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಲೋನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ವಿತ್ ದ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1200. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ $1200 ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಯು ವಾಂಟ್ ವಾಟ್? ಲೋನ್ ನಂಬರ್ ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಲೋನ್ ನಂಬರ್. ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಲೋನ್. ಈಗ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ? ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 12,000. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ತಾನೇ. ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎರಡಿದೆ. ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1200 ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದರ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸಿ ದ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಟಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವೆರಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ವೆರಿ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಟೇಬಲಿಂದ ನೀವು ಡೇಟಾನ ಅಥವಾ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಟಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಬಾರೋ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವೆರಿ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಸಿಂಪಲ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಲೋನ್ ನಂಬರು, ಬಾರೋ ಅವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ. ಸ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎ ಮೆಟಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಎವ್ರಿ ಕಾಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಟೇಬಲ್. ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ತೋರಿಸು ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾರೋ ಅವರ್ ಕಮ್ ಲೋನ್. So it will represent the Cartesian product of your both borrower and your loan there. So I think you are very clear about this, dear students. You got understood about the history of an SQL. We now understood how to have the structure of a SQL, that is select attributes from the table or relation name where the predicate. Then we understood about what is a select clause, what is a where class, and what is a from class, and how they have to be used when we are writing a simple SQL queries there. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೈನ್?
Okay, so the session summary is the student is able to understand the concepts of SQL in detail, the background and the basic structure of a SQL. In terms specifically, we learned about a select, from and where clauses there. So for further references, dear students, you can refer the book authored by the Navate. You can refer the fifth edition of your AW publication, and the title of the book which you can search is Fundamentals of Database System. Even you can refer with the second title, that is Database System Concepts by Korth and Sudarshan of McGraw-Hill, and it will be a fourth edition there.